hard to believe life ni simple. Mostly kama I try to drive two masters, it's impossible. Hata God knows nika kutrap lion na nyasi. Usinisho niko na beef na mimi ni humble. Usiseme niko na chuki na mimi ni peacemaker. Don't judge a book by its cover. Character defend the person, see outlook. Una try to hide your strong point, kuwa humble but una take for granted. Ka lion toa makucha no explore your potential. Ka life ni hard. Vako fear no protect mwananchi, si kubai mguu ya kuku na kudistract ma hustlers. Good life ni kuspeak about reality, kuunite, respect na kuexpress love kwa majirani. Yes, life si fair, but usi give up. Juu hata safari ya 1000 miles huanza na one step. Na ushaijiuliza kai dunia ingekuwa triangle ungekuwa wapi? Countries ingekuwa wapi? Ocean ingekuwa wapi? That means no man is perfect, but God is. And if your boss is always right, then God is wrong. Story of my life, story of my life. Taisema na pride, I ain't gotta hide. Story of my life, story of my life. Maisha yangu kipindi I say. Story of my life, story of my life. Taisema na pride, I ain't gotta hide. Story of my life, story of my life. First place nataka kuanzia, sitaka nikuassume ati kila mtu anajua violence ni nini, conflict ni nini, peace ni nini, si ndio? Na reality ni venye mtu hapo nyuma anaelewa violence, sio venye mimi naelewa violence. Si ndio? Amani yako si amani yangu. I am from this organization called Amani Kibera. We are working on violence prevention. How can we be of help to this commission to reach our communities or schools within our communities? The panelists wenzangu wanasema kitu ya kwanza ni gava, tutafanyaje sisi mabijana, tutafanyaje job na gava. Kitu ya kwanza tunakuangalia continuity. Kama tunafanya job na gava na tuko na continuity, ni lazima tujijue na ile tuende na kwa gava na agenda yetu. About venye gava inaweza kufanya na youth, ndio. Na ningependa kuuliza nyinyi kama youth, mko na program gani za counter violent extremism? The youths collaborate to bring change around the community, na hatuja realize hatuwezi change kama sisi wenyewe hatujaamua kuchange. Kama vijana lazima sisi wenyewe tukae chini, tukue assertive, tutafute hizo opportunities. How can you use your phone? How can you use your camera? How can you use your pen and write on paper a story? Unashika ana ushare na mayouth, ndio mayouth wajue violence sipo. Kitambo watu walikuwa wasema mtaa tunahitaji choo. Nani alisema tunahitaji choo? Arasa ile shida mingi, funds mingi zinakuja ni choo. We have enough. But mtu atakuja semea, kuna mtu atakuja semea bado tuko na flying toilets. What we need is choo. Hiyo ni kitambo mpaka sasa wali discuss na nani. So nataka wafunge platform ile voice ya sisi watu mashinani tunaweza sikika kenye tunataka. Okay, Nairobi slums, we're giving scholarships to students from I think we have a couple of students from Kibera. Na tunafanya kazi na Kibera Kimta. Kuna organization hapa inaitwa Kimta wanahusika na education for kids na pia sport. Most of the time tuna complain our leaders, but what have we done to make sure that they are accountable? The best footballers, Aguri hapa ni comedian. We can do these things. So the government should invest in us, then we can be part of the process. Do we want to preach peace in each and every community? Ama vipi, ndio? So gave to trust. Isiwe tu youth akienda pale ati yeye jamaa amekuja tu kuiba, ukionekana taona tembea, hiyo ni msoro violence. Tunataka tu change hizi vitu. So gava to trust, then you can be part of the process. Do you know that our president is the global youth champion, recognized by the United Nations Security Council? Yes. Ametufanya nini kama vijana? Conflict ina cause violence. Mimi naona nikae chini Brian. So conflict is not inevitable. Kiambo kitu is not inevitable. I also can avoid it happen. Because I believe Kibera kiongea your political radicalization in the breeding ground ya political radicalization. What makes it so easy for the politicians to mobilize us? Ama si wenyewe
ndo tunajiradicalize. For me, the key thing for us to do ni to transform violent extremism. I appreciate wase wana counter, but kusema kweli kucounter mpaka saa hii haijatufikisha mahali. Tuna need a different thought, a different line of thinking, especially for young people. Nyewe wase just ndio na challenge. Hakuna msemo yataka kusolve these issues kasi nyenyi. Places mob nimeenda, people do not want to associate with young people. People do not want to work with young people. On paper, yes, watu wanataka work na young people. Like ikikuja practically, we define young people as a problem to the society. To recognize that violent extremism exists. Na ni ukweli. Juu issues ziko nyingi kwa mtaa zenye hazijaaddressiwa. So they are very ripe for it to be used as a case for extremism. But iko hivi. Transforming violent extremism inaendelea inasema the reasons and motivations leading me to join Al-Shabaab. Naelewa? Hizo reasons na motivation kama ni kusota kama ni nini, kani hizo grievances zenye niko nazo inaweza badilishwa. It can be transformed into a different type of agency for peace. Unaelewa? Ama for national building. Unaelewa? Society tuseme ati haige exist, ina exist. But tuko na kazi ya ensure that we transform it into something positive in this country. In fact, whatever even I can't fail to acknowledge what Ben is doing. Some people are here, but if they were calling the only people who went to university, only people who went to Form 4, let me tell you, majority could have been here. Ben has been calling even the different religion. Me, I'm a Christian. We have Muslims here. Ben called the people of sports, the other organization, people with the talents. But some people in this some people in the community, they only link with a certain individual. We don't want a question where people just talk about the girl child, the boy child. Bring everybody on board. By the time people are talking about these things, is when we are talking about the violent extremism, we can do away with them. First people, whenever tunaona kuna kitu, unajua tumembo mambo ya conflict, si ndio? Kukiwa na conflict, sisi ndio wa kwanza kutokea Facebook kuambia vijana tulieni, wacheni tujipange venye tuta-engage na government. The government should not look at us as troublemakers, ndio. Atuangalie kama adults wenye tunajua tunafanya. So if you know, do they involve youth? Ama huko Kisumu tunakuanga na youth, tunakuanga na youth there. A bit different. I don't know if it's here the same. So tell us if here they involve youth or youth there. So mbona tunakuwa kept hapa? Mbona tunafunikiwa blanketi, tunaambia mfikirie hivi mkae hivi. Itakana tourism. Ndio maana sisi ni easy target kwa violent extremism. Mimi ningelelewa na mentali ya Pokot singekuwa mahali. Ningekuwa sahi Pokot. Si ndio? Na sisi tuko 4% literate in the whole village. The whole community is not village. 4% literate and among those only 4%. Kwa hivyo inamaanisha tuko na potential, lakini mpaka hiyo tufunguke, hiyo kuna kitu tutoe, lazima tufunguke mahali. Kwa sports kuna stories za violence pia zinakuaga, tunaonaga game na wengi wetu tunajaga game ya Gor na FC ndio mawe urusho peke yake, but si hizo. I mean kuna different forms of violence zile zinatokea kwa sports na kwa community zetu. So but sasa ningependa kuzungumza na nyinyi tuzungumze pamoja, tuambiane wewe as an individual unaweza minimize stories of violence. Sasa zinge wakati to realize that tunachangia violence na zile actions tunafanya. Kwa mfano utasikia mtu nikitumia lugha ya ball, utasikia coach anaambia player piga mawe, piga double mawe, lakini sasa yule mtu hapo kando fan ajui kupiga mawe ni kufanya nini. Atafuta kupiga mawe pengine ni kurusha mawe, but hiyo ni lugha ya ball. Kupiga mawe inamaanisha ni kupiga hard shot. So the small actions, the small talks that we have sisi wenyewe zinachangia pia kwa historia ya violence. Hiyo ni kokana nzuri, si ndio? Kuna yenye imeharibika pale. Haina maji. Haya, shake it nicely. Haya, tuanze. C O C O N. Ai, watu wajachora N. Alafu U. We, hii ni zoezi. Watu wanachora hivi, unainama nayo. Unapata kuna watu wana face police brutality. Maybe mtu anakuwa unfair, brother yako ameshikwa, amepelekwa jela, amepewa kifungo kikubwa because hana pesa. Then unakuwa violent. Ulikuwa mtu mzuri, unakuwa violent.
unaanza kusema I want to revenge to government, si ni kweli? Alafu one thing leads to another, unajipata wewe umekuwa mpaka militia, the most wanted. Na ukiangalia groups mingi za cartel zilianza tu hivyo. Tuko na so much potential as a human being ambayo ni different, ambayo we need to realize na we need to exercise, na utoke mahali umezaliwa, environment umezaliwa, kama ni Kibera, kama ni Kapedo, ukue mpaka ukue publish na Forbes magazine, uende US patana na President Obama, ukue kiongozi nationally na uempower others, na ukue agent of change. Conflict lazima itakuwa, kasirika lazima itakuwa, but sasa unaweza tumia hizi media, unaweza tumia voice. Siku hizi kama hata upendi kuonekana, unajua kuna watu wengine wapendangi kwenda live, si ni kweli? Utaki image yako ionekane, kuna kitu inaitwa podcast. You can record your voice, si ni kweli? Alafu weke podcast, hakuna mtu ataona sura yako. Ni mbona inakuwa so easy for us to go to the street in numbers and not engage in development activities in the same in equal numbers? Lazima kama vijana, kama young leaders, especially us closing out peace day, lazima tuwajibike. Lazima tuwe wale wase wenye tunafightiza ideology na ideology zetu. Na get, lazima hata sisi tu create narratives zenye zita create hope kwa community, zenye zitasiku address hizo issues zenye wanatumia. Kwa mediocre. Na hiyo ndio inatuua vijana. Tukianza kuwa common, tukianza kwenda na common sense, ambaye hata wao ni nani amekuwa tajiri, nani amefaulu kwa maisha, ambaye anafikiria na common sense. Nimekuwa nikifanya job na Maisa, wengi wetu tunajua Maisa. So na part ya job yangu Maisa, actually I'm the immediate former sports director Maisa. So na basically story ya sports iko ndani yangu because tunatumia ball ku address zile challenges zinatuface kwa community. Na one of the challenges ni stories of violence. So many trainer pia wa violence prevention through sports. I think violent extremism is a very extremism itself and use of violence is a very personal story for me because mnajua story ya Rwanda, si ndio? Mnajua story ya genocide. Na si ati ilikuwa ni military ilikama ikamitio violence. Ilikuwa ni mimi na wewe. Tukadanganya 1-2, kamwenda ukalime ule msee, ama ukamnyonge na ukaenda ukamnyonga ukweli. So for me it's a personal calling. It's a personal calling that tujue tuko na choice. Like I said, violent extremism ni choice. So tuko na choice. Sports, gava imefanya acting, gava imefanya a lot of things. But at the end of the day, bado tunaona issues kwa community. Bado tunaona mayouth hawapendi polisi. Bado tunaona mayouth hawataki anything to associate themselves with the government. So let us do this. Let us reason. Na gava yache kuchukulia mayouth kama waswa reason. Because one thing inaleta violence ni mind. Because nafikiria sana nibebaje. So if I told the government inaweza come down, I reason out now I say because youth no so big, now me grow up na mind me grow. It is about sitting down, reasoning together what is not happening, what is happening. Ndio tukaitini tujue how we are going to solve the situation at hand. Because what will going to affect my parents when they were youth, it's not the same thing that is affecting me as a youth. Generation are changing, times are changing. So if they sat down with my parents when they were youth, now can discuss story of flying toilets na toilet, then I as a youth, they need to come back now and talk with us in this generation and let them understand what is happening in the community. And Magitase from EDCO. One of the program yenye tumekuwa tukifanya ni acting. Tumekuwa na clips za acting yenye tumekuwa tuki-emphasize on peace, wizi, msee kukua mpiki kwa serikali anafanya majango wachiliwe vitu hizo. So as EDCO, one of the things yenye tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukitumia acrobats and acting to emphasize peace and unity among youths. Nairobi Comrades Talking. Nairobi Comrade Talking links with other organizations like the Amani Kibera. We link the voice of Langata, we link the voice of Kibera. We have been going to the media mainstream, Ben Office Aware, we go to Citizen TV, NTV. In case there's a problem, we call each other, we talk about some of the issues, we do follow up, even if the matter is in the case, we do that follow up. And then I wanted to pose a question here to the Washington Mandela Fellowship. What are some of the framework are you going to put in place so that whatever is being discussed here can be put on account? Because we don't want a situation where you talk, then people go. What are some of the measures we'll put in place so that they will be changed? You know, most of us here,
they lack that advocacy, and then they like that space, that podium, that airtime. We have potential here. We have very many people here. How are you going to make sure that this thing we are talking here can have, because it doesn't necessarily mean we have issues. We have issues, but how to address them. Sometimes we lack the platform. Because we have a few organizations like Amani, Kibera, that we are honest to discuss this thing. So with the Washington Fellowship, how are you going to help us? Because we are eagerly waiting to see some fellows. Thank you. I'm Gabriel. I have an initiative called Drop the Gun Initiative. We managed to collect 14 guns. That's 3 years back. I've used that platform like Peace Center. Like you do some things, like unaona kama ni kawaida, but the moment you realize you have done something big, then you realize your capacity as yourself. So my encouragement, it's whatever small things we are doing, it counts. Hata kama we hype mahali, it counts. It comes genuinely from inside you. So Drop the Gun, we managed to get 14 guns, 4 fake, 10 nearly original, and that time to reform Vijana 70. If one gun can destroy life, what about 10 guns? And it's a big impact that may happen in the fauna, right? Yes, I'm Jamon tena. Mimi nasema kama si watu na sports, nikiongelea mambo na violence na venye tunasaidia prevent hiyo extremism. Kwanza lazima at least kuwe na ile joint effort, that is wazazi, serikali na sisi makochi. And then pia the other thing, sisi kama makochi kidili na wachezaji kwa grao, ukinotice kama kuna kitu kama this ile unbecoming conduct among players, lazima at least to analyze. Maybe inatokana na nini naileta, maybe kuna family breakup, maybe kuna drug abuse, ama maybe saa zingine kusema genetics. What have the youth done to make sure our leaders are accountable? Leadership yenye tutakuwa tumejitengenezea sisi wenyewe, ni vizuri pia tukitafuta reports from wale wenye tumewatuma, because tunaweza watuma pia waende pale wakuwe brainwashed venye tulisema. So ni important pia tukipata reports kutoka kwao. What we need to do is we need to position ourselves, because we can be talking about work with the government. One, hauna skills. Number two, haujajiposition, hauna education, hauna, kama uko na biashara, kama uko na government approach ambayo inahusiana na entrepreneurship ama skills towards that, ndio unaweza kuta una benefit. So at our level, inatakikana sisi wenyewe tujiposition. So unaweza kuta mtu ako na CBO, ako na ka business. Government kipea youth opportunity ya biashara, like you said, then watakuwa na kuwa radicalized, ndio? I just noticed through my experience that government does not work with individuals, by the way. Government works with people who are united and they're together. I keep telling my young people, we call them the game changers, Apandani. And we call them the game changers because we are telling them that they are changing the narrative. What is thought of the young people today, they need to change that, because they're actually a resource for a society. Yourself into groups in your communities. Identify groups that have same goals. Si ni kweli? Tuseme kuna groups za civil society. Mna advocate for human rights and all that. Come together and consolidate. Si lazima ati kila group atujiko na watu 10 na ni CBO iwork peke yake. Kama youth wote wa Kibera, you can come together, then go to your leadership from the sub-county level, talk to them, let them know that you exist, let them recognize you, and start telling them to tell you about the programs that they have. Value education, yes, it's very important. Volunteerism, it's very important. Get as much experience as you can. And again, it's time to reevaluate. Maybe my point, it's time to reevaluate who you are. Go deep and speak to yourself. Get to know who are you, what do you stand for, and what is your worth. First of all, as the youth, nobody will radicalize us if we get busy. We wake up, we dress up, and we show up. Leadership is ability to deliver. It's your potential to deliver. Before you want to change something, first of all, change yourself. Tafanyaje sisi mabdiano tafanyaje job na gava. Kitu ya kwanza tunakuangalia continuity.
kama tunafanya job na gavana, tuko na continuity, ni lazima tujijue na ile tuende na kwa gavana agenda yetu. Tusigoje gavana kuja na agenda yao kwetu, sababu gavana kuja na agenda yao kwetu watakamtujengea choo, wakimaliza waende. And there are many organizations here that I know are also doing like urban farming. Good Sense, for example. Na wale wengine wote ambao wanafanya urban farming. Can we reach these people? Can we reach the government and speak to them? I did this about 5-6 years ago with NCIC when I saw that they were doing Amani clubs in schools. And I went and presented myself like, I am from this organization called Amani Kibera. We are working on violence prevention. How can we be of help to this commission to reach our communities or schools within our communities? And today, 6 years down the line, if they have anything, they call me. If they don't call me, I call them and I ensure that I bring them to the ground. And I've actually worked with them to all informal settlements in Nairobi, just speaking about matters cohesion, matters violence extremism, prevention of violent extremism and things like that. So let's be proactive, don't wait. As a youth, it's very easy in this country, the way people speak down on you, from your parents, at home, from different places. People always speak down on young people, isn't it? And sometimes it's easy for you to feel infuriated and feel like, okay, the only way I can do this is by being violent, okay? So keep yourself busy. Jijenge ka kijana, usingoje mse akamkujenga. Nobody is after your well-being. Kindly, kama umeambiwa ati they care about you, they know you by name. Ni God tu anakujua by name. Sawa? Si hata MP wako amemsia ama ward admin ama sijui nani. So invest in yourself, get the right skills, and then ignorance, man. Ignorance is the ni best friend wa injustice. Na ndio maana kama vijana tunalia injustice juu we do not know. And then lastly, government has to protect us. Big businesses in Kenya wana kitu inaitwa CAM ambayo ina protect. Association of Manufacturers. Wakati kuna downtown sijui hawataki kulipa kama sasa COVID, hawataki kulipa watu mshahara, wanakuja pamoja and then wanapiga kelele, wanaenda kwa watu wanasema sisi tunafuta watu kazi kwa sababu hatutaki, wanachunga bottom line yao. Lakini young businesses we are not being protected na serikali yetu. The government has every structure right, by the way. They have all the projects, all the programs set. They have all the fundings that we basically need. What happens at the end of every year is they return monies that are not used back to treasury. Okay, this is a networking opportunity. I didn't know so many of you today, but today I've met you, isn't it? So what are you going to leave this place with? Are you going to leave knowing the same people that you knew before? Or are you going to make networks so that, of course, when you want to do business or you want to bring people together or you want your voice heard, you have other people that you can contact because you're networking. Lakini sasa sisi kuja na agenda yetu itakuwa ile tu sisi tuna own na tutaweza kuipush through even after government. If you see another youth opening a business, please go and promote that business. There's one thing I started doing in my own life. I decided in the place where I live, I'm never gonna go to the supermarket to buy something unless it's not available in the local shops. I go to shops which are run by the youths. I buy my tissue there. I buy everything there. Because it's a deliberate decision to make a decision to support your fellow youth business. We can do as a follow-up to this. And the other thing is mentorship. I think Mandela Washington Fellows are very open, and the Yali Fellows, they are very open to mentorship. So I think now I'm requesting Brian to also like engage with us and tell us what kind of mentorship do you need. So I had somebody asking, what has Mandela Washington Fellowship Alumni Association been doing? And I know Brian is going to talk about it, but I just want to say something. Mandela Washington Fellow alumni have really mentored me a lot. Just recently, we finished doing 18 episodes of COVID-19 dialogues online on our Facebook platform. What happens is anyone can apply. Like I said, kuna 3 components. A friend hapa amesema yeye amefanya courses online. So my prayer is atoke kutoka kwa online aende hata Yale Regional Leadership Center. I don't know if you have applied. Ukisha apply Regional Center, saa zingine watu wana give up after one, but don't give up. Kuna
ni venye leaders ni wengi. Regional Center ni ya Eastern Central Africa na ndio iko KU. Then we have the Mandela Washington Fellowship ya US. So applications was nakuja. You know this time imekuwa affected na corona, but I don't know, but I think there will be application for this year also, ingawa this year hakuenda, then wataenda double next year. But usiangalie form na application useme sasa mimi nimefanya nini? Mimi niko hapa, hakuna Kenya, hata mimi nilijiuliza hiyo swali. Trust me, when nilikuwa na apply I was like, na nilikuwa mpya. I think the first one like, tunaenda kutana na President Obama. Hii ni noma. Hii silichukuliwa. Hii si yangu. But I remember application yangu nili submit 3 hours ifungwe. Because I didn't believe. Nikasema hizi ni kujisumbua, hizi watu wanasomanga. Unajua ile spirit that nikifanya application na wanaenda kuchukua watu wengine, nimeapply mpaka nimechoka na wako na watu wao. Unajua hiyo story. Sana ni mwa geto. So nilikuwa hivyo nika-apply, but last minute nika-click tu, nikasema hata hivyo nimeshaandika, bora nisifanye submit. Nikafanya submit. Nikasema wacha ikae. But nilikuwa na hope, na remember walisema tarehe results zinatoka. Hiyo nilikuwa na check email. So mimi niliona email, najua ile kushtukanga mpaka urushe simu, ati wait. Ati? Hiyo sasa unaitwa interview. I'm like, what? This happened. So anyone can get to Mandela Washington Fellowship. Just apply. It doesn't need a degree, haitaji nini. Na kama application iko open, wakiarrange, tutaambia alumni wa Nairobi wakuje wa guide wase.